En 1931, Pangborn et Ayrton effectuent la première traversée du Pacifique sans escale entre le Japon et les USA. Le 4 octobre, Clyde Edward Pangborn et Hugh Herndon, aux commandes de leur Bellanca Skyrocket, Miss Vedol, décollent de la plage de Sabashiro, sur la côte nord de l'île de Honshu, au Japon. Leur destination était Seattle, Washington, à 8851 km à travers l'océan Pacifique Nord. Au décollage, Miss Vedol, un Bellanca CH-400 Skyrocket était gravement surchargé, transportant 3464 litres d'essence et 170 litres d'huile moteur. Miss Vedol avait été modifiée par Pangborn afin que son train d'atterrissage puisse être largué, réduisant ainsi le poids d'environ 136 kg. La diminution de la traînée aérodynamique a entraîné une augmentation de la vitesse de l'avion d'environ 24 km à l'heure. Cependant, le largage du train d'atterrissage nécessiterait un atterrissage sur le ventre à destination. Au moment de larguer le train d'atterrissage, le mécanisme est tombé en panne, laissant 2 jambes de force encore attachées à l'avion. Clyde Pangborn a dû sortir du cockpit pour les retirer. Le nord-ouest du Pacifique était enveloppé de pluie et de brouillard, de sorte que les aviateurs ont changé leur destination de Seattle à Boise, Idaho. Finalement, ils ont décidé d'atterrir à Venataché dans l'est de l'État de Washington. À 7h14, heure du Pacifique, le 5 octobre, Clyde Pangborn a fait voler Miss Vedol au sol à Fencherfield, à environ 8 km au nord-ouest de Wenatchee. La durée totale de leur vol était de 41 heures, 13 minutes, soit un jour, 18 heures, 13 minutes. L'avion a été légèrement endommagé lors de l'atterrissage sur le ventre mais a ensuite été réparé. Wenatchee declares a holiday to see Pangborn and Herndon slide to home base. Everybody dropped everything and made a beeline for the airport. The landing gear was dropped in the ocean to increase speed and conserve the fuel, but the boys made a pretty good landing at that. I'm certainly glad to see you here. And on behalf of the people of Wenatchee and the people of the United States, we want to tell you how happy we are to have you in our apple capital of the world. Mr. Herndon, how did you feel about flying over the ocean? And Well, after leaving Sabashiro Beach, we flew for about 4 hours. We were fairly comfortable. We'd dropped our landing gear by that time, and from then on we started to climb. And it kept getting colder and colder, and we began feeling the cold too, and didn't really realize how cold it was until we went to get a
drink of water from one of our canteens and found the water frozen in them. We knew then how cold it was. We had dropped the landing gear on the way across, of course, and we had to prepare for a bang when we landed. We had a few ropes tied in there to hang on to, one thing or another. And even with this preparation, we both got a couple of bumps. Mr. Herndon got his eye cut, and I broke the windshield with the back of my head. I was fortunate in turning my head backwards, or probably had my nose broke. Hello, son. We were flying along Vancouver Island, and finally we saw the lights of Seattle underneath the clouds. We wrote several notes back and forth to each other to whether we'd land in Seattle or not. But finally decided that since it was about 3:30 in the morning, that if we did land, we'd wake everybody up. So we just